Yeah, so I was thinking that the past, your actions sort of during the genocide, compared to the man who I've got to know in the last 2 years, seem like very different people. And you seem very dedicated to learning about yourself and taking accountability for the past. I was just wondering if this is something you think about, if this is how you see it. Ati we akurikije ukuntu yagiye abibona ati naho hashize imyaka 2 muhuye ati yagiye abona usa naho wagiye uhinduka ugashaka kwigisha cyane ku bintu byerekeranye n'ubwiyunge kwemera uruhare rwawe ati se nani kubibona ubona ko hagiye impinduka cyangwa niwe ubibona gusa. Impinduka zirahari ahubwo numva nshaka gukomeza cyane bikagira imbaraga kurusha aho bigeze. I definitely also see some changes in myself, and I plan on keeping it up and doing as much as I can to work towards unity. What do you see is changed in yourself? Ati se when wowe ubwawe muri wowe nikibona cyahindutse usibye ibyo bikorwa ukora wowe ubwawe niki cyaguhindutse? Ikintu cya mbere ngenda ndashobora gutinyuka cyane kubera ngenda mugurongera ndashobora gutinyuka no kumva nushije no ushaka noneho kuzasiga umurage mwiza uzibandira dushingiye ku mateka y'ibyabaye n'umuntu akazasiga umurage mwiza. So what has changed in me is I'm definitely more open now. I'm more willing to open up and share, and I also strive to leave a good legacy. Last time he was here, he was in a group of, I think, maybe 5 perpetrators, and you were sharing stories. And you said something that struck me. You said that as perpetrators, we are not doing enough. You know, even though we're here, we're not doing enough. And I was wondering if you could elaborate more on that and what your feelings are about. Ati ubushize nari muri kuganira mu matsinda y'abantu 5 bagize uruhare muri Genocide. Ati hari ikintu wavuze cyamukozeho cyane, waravuze uti nkatwe ntabwo ibyo turi gukora ntabwo bihagije, ati nubwo turi hano ibyo turi gukora ntabwo bihagije. Ni nk'icyo yashakaga kuvuga iyo wavuze ibyo ngibyo? Icyo nashaka kuvuga ko iyo turi muri forum tubikora hagati muri twebwe kuba bidahagije ni navuga nuko bigomba kumanuka biganira hasi mu baturage kugira ngo wese yumve ko ibyo tuvuga tutari ibyo kuvugira muri sare gusa, tugomba no kubimanukana tukabijyana no mu baturage hasi tubana na responsibilities. The reason why I say that what we're doing was not enough is because we were sharing among the people who were in the forum. But I feel like we need to reach everyone on the districts level and the country. And once we have not reached as many people as possible, we are definitely not doing enough yet. It's really interesting to me how I think if I was in your position, part of me would just want to hide away and forget everything. What is it that drives you to be the opposite? You seem so ambitious with this work. I was wondering if you ever have those thoughts I'm talking about and how you feel. Ati we ageragejemo kwishyira mu mwanya wawe. Ati yumva hari igihe yagiye yumva ashaka nko
nko kugenda nk'ahantu wenyine akibagirwa ibintu byose agatangira bushyashya nyine ntagire ikintu atekerezaho ku byabaye. Ati ariko iyo kurebye abana uri umunyembaraga uba ushaka ahubwo gukora kugira ngo ugarure amahoro, ugarure ubwisanzure n'ubwiyunge. Ni iki kintu gituma nyine udakora nk'ibyo ngibyo nyine ngo uvuge ati reka mbireke byose ngende nibereho ukwanjye? Cyambere kubera ko nkunda u Rwanda, mba numva twarushaho kwigisha, nkumva muri make u Rwanda ndarukunda, nkumva uburyo ndukunda, n'abato kuri jyewe n'abavuka ubu ngubu bagombye kurushaho ubumenyi mfite kugira ngo basangize, ejo nimba ntakiri ariko bazavuge bati umuntu runaka hari ibyo yadufashijemo bitewe n'ibyo nagenda nigishwa n'abandi cyangwa se na The first reason why I didn't decide to go hide away, as I said, is because I love my country. I love my country so much that I feel like I need to participate in this unity and reconciliation. And I also feel like the young people, even those who are being born now, need to know that there was someone who cared so much about the country to forget the differences between people and work towards building unity and reconciliation. Ikintu cya mbere muri njyewe ni uko ntabwo nibagirwa ibyaha nakoze. The first thing is that the fact that I never forget what I have done. Rero ko mbyibuka birambabaza cyane cyane ko ntabikoze numva ari wo muco wanjye. Uwo muco rero namaje kumenya uko twawubibwemo n'abandi bantu bitari bikwiriye umunyarwanda. Uyu munsi ari nk'abagira ngo nibura bankomokaho aho tubana bazumve ko bishoboka ko umuntu muba ashobora kuba mwiza bitewe n'umugisha. Rero binkora ahantu cyane iyo mbona ibyasenyutse kandi nkabona ifite imbaraga zo kuba nagira ibyo nakora. The reason why I always seem in deep thoughts and sad is because I know what I did and it was not in my nature. It was not something that someone in their right mind would have done. So whenever I think about it, I also think about what can I do to make it right. I know that someone who did some bad things in the past can change, and that is what I'm working towards. How did it feel when you saw the film that we made with you and Karina? How did it feel to watch that back, and did you feel anything different to when you was there in the moment? Ati wabonye filime bakoze irimo urimo araganira na Karina, ati ese ibyo barimo barayireba ni nk'iki wiyumvishamo muri wowe? Ko iyo uri muri ako kanya ntabwo ubitekerezaho, ariko na niyo uri kubireba biri kuba urimo urireba ni icyo watekereje nicyo cyakujanye. Kubera ko byose umuntu abivuga abitekereje no. Iyo rero ukoze ikintu ukagira amahirwe ugahura nacyo birushaho ukongera imbaraga zo gukomeza gukora icyo wagambiriye gukora. Rero mbonye irashimye nkabona Karina nk'umuntu ntarenze, ariko wambonye mu bihe nka biriya numva mu bundi buryo nubwo bibabaje, ariko njyewe biranamfasha ko sinjya nyurwa no kugendana n'umuntu anzi njyewe ntamuzi. Ashobora kutanyishimira, ashobora kutamuha agaciro kandi nakagombye kukamuha, ariko iyo mumenye nka kuriya bituma ndushaho kumwubaha no kumuha agaciro bitewe n'amategeko. The feeling that I had when I was watching the film is mostly sadness, because I did not remember her, but she knew me. She knew what I had done. And I did not see the sense of preaching peace and unity when you haven't resolved the conflicts with people you have actually affected or
affected their families. So seeing her there was sad but also helpful, because I knew that I had met someone that I had saddened, that I had done some very bad things against. But I also knew that I had helped her heal in a way, because I asked for forgiveness. And I also wish that whenever I meet other people like her, they come to me and tell me that they remember me, so that I can be able to ask for forgiveness. Well, that was it. Like, when I've shown the film to people back home, I think a lot of people they still are asking, how can a survivors forgive? How do they do that? And I guess my first question is about your experience with survivors that you've affected. Are you surprised by their forgiveness, and how does it affect you? Atinyeretse abantu iwabo iriya filime ntabwo babasha gusobanukirwa ukuntu umuntu ababarira ikintu nk'icyo, birabatungura, ntabwo babyumva kuko ntabwo babiciyemo, ntabwo babyumva ku muntu ashobora kuba barira bityo. So wowe iyo umuntu akubabariye, ese biragutungura? Ese wumva umerewe gute muri wowe iyo umuntu akubwiye ati ndakubabariye? mba numva ari nk'uko wafata impano ukunda ukayima. Imbabarire nk'uko wafata impano wumva ukunze cyane ukayima. Ko mbyakira. Whenever someone tells me that they forgive me, I feel like they're giving me their most precious gift. I feel like they're taking the most precious part of them and giving it to me. That's how I feel. And here, do you have children? Don't me asking. Do you? Ati niba bitakubangamiye gusubiza ufite abana? Kumenya. What? Yes, I have 4 children. Today, it's difficult to ask, but like, do they know much about your history? Do they know your story? Or? Biragoye kwibaza ati ariko se hari icyo baba bazi kuri byabaye ku ruhare rwawe, hari ikintu babiziho? Amakuru aratuza afite imyaka 20. Uramubyaye batarapfunga. Agomba asa naho amakuru ayazi. Kuna n'abatoya mfite umukuru afite imyaka 10, umuto afite imyaka 3. Ubwo rero ngerageza kubibaganiriza, ariko mu rugero rwa nivo y'ubwenge bwabo, ko umukuru hano mu rugo abo bato rero tubana. Hari abantu bajya bansura mu rugo za seneje zayibuka abana bibona bakabudika. My oldest kid, who is 23 now, he was born before I was sentenced. He knows, I can say that he knows a lot more, but the other kids are much younger, so they don't know much. Bazi ko nafunzwe bakambaza ubundi bari barafungiye iki. Agafilime mfite mu rugo k'intambara nk'akamashyira mwabwini tewe nari umusirikare, nabona abasirikare bicana nanjye nabaga bayobora abasirikare gake gake bakagenda babwira n'icyo nari narafungiye ko nisha abantu. You film any film sounds? Inyarwanda sounds. So ariko uterekeje? Genocide. Oh, okay. So I try to explain to my younger kids why I was in prison, because they always ask me, why were you in prison? And I play for them a film that shows a part of the genocide, but that is acted. And I tell them that I was part of the bad people that were killing. Nubwo biba bitoroshye, ariko tugerageza kubibasobanurira
ko byabatora ko nkunda gukoresha nk'ibiganiro mu gihe cyo kwibuka muri karitsiye, atanga ibiganiro. Ubwo rero urumva nk'uwayageze mu wa gatanu aramutse aje kumva ibiganiro akumva ndimo ndavuga ibintu bimeze gutyo ntarabimubwiye gake gake, mba nirinda kugira ngo atazumva ko hari ibyo mbahisha, kandi nabo ngira ngo babone uko bambaza ibibazo ese ubwo byateye bite, ayo mateka nigisha abandi mba numva gucagurira ku bana banjye. So I try to slowly explain to them because they always see me giving out talks in our neighborhood, and I don't want them to not have enough information. I want to teach my neighbors' kids as much as I teach my kids. In fact, I want to start with my kids. So slowly I try to give them as much information as they can handle. But they know the truth. They know why I was in prison. And just one last question to sort of go back to what we were talking about. Do you, despite how much you feel and the sort of pain you still have, do you feel that as you're getting older, you're finding more peace within yourself? Ati tugarutse ku byo twari kuganiraho, ati ese uko igihe kigenda gishira ugenda wongera kubona amahoro mu mutima wawe cyangwa biracyakugoye cyane? Amahoro agenda aboneka uko ngenda aganiriza abantu bagenda bashobora kunyisanzura nabo bakamvugisha. Iyo umuntu agenda akuvugisha icyo atari yaragukumva arakikubwira bituma urushaho kugenda ugira amahoro. Yes, I am finding more peace within me because the more I'm able to talk to people and they respond to me, they accept me, it helps me heal, it helps me find peace. Okay.